I'm John Hayes from Pure Water for All Foundation, and I want to first say that it's an honor to serve my brother's water in the name of Jesus. Je suis Tade Manassé, le pasteur de l'église numéro 1. Je suis Tolna Jacob, le pasteur de l'église de Gouri-Béongo. Pasteur de Noël de Jonas AC numéro 2 Bodo. Je suis Najinga François, diacre. Toi, Nana, où de tu? Merci. All right. Now it is your turn to ask them questions about your system. I'd like to know if the system is working properly, and have you seen any results, good or bad, in the health of your people? Je voudrais vous demander à la Maltagoro. Non, je mets en français. Ah, ok. Je voudrais vous demander à propos du système que vous avez, est-ce que le système travaille normalement? Et si oui, quels résultats vous avez trouvé auprès de ceux qui ont consommé l'autre lot ou soit la chlorine de son système? Bon, je vais répondre parce que j'ai bénéficié de ça là avant le pasteur de l'AC numéro 1. I would like to answer to that question because I have received the result of that before the pastor of this church. Avant de répondre à cette question, je dis merci c'est bien John, n'est-ce pas? Oui, oui. À Monsieur John qui a pensé à la population de Bordeaux pour nous fournir des appareils comme ça pour nous doter de l'eau propre à boire. Before I respond to his question, to the question of John, I would like to say thank you very much for thinking about us and for sending those kids to come and help us. Quand nous avons trouvé l'appareil là, nous avons réuni nos parents, nos enfants et leur expliqué ce que nous ont dit le premier jour, ce que nous devons faire avec l'appareil là. Nous avons expliqué à nos parents et à l'église même. When we have received the kids, we call our relatives as well as people at church to explain to them the importance of those kids and how it will help. Bon, nous avons commencé par fabriquer de l'eau. Le produit là, on a commencé par fabriquer et on a mis de l'eau selon les recommandations données. Nous avons fait boire nos enfants et beaucoup de gens qui sont à nos côtés aussi. Même les païens, on les donne à boire pour mettre dans l'eau pour boire. When we received the kids, we started making the chlorine according to the instruction given, and we share with our children, people, even those that don't know Christ. Les villages voisins même, on leur envoie par litre pour mettre dans le puits. Et vraiment, ça a aidé la population. Even the neighboring villages, we help them with the chlorine, and they put in the water, and it was very useful for them. Dans notre école à Benka, c'est une école biblique de formation biblique. Il y a les étudiants qui sont là-bas, il y a les enfants qui sont là-bas, et puis de l'eau là, tu peux même trouver à 2-3 mètres seulement, tu trouves de l'eau. Donc c'est exposé comme ça en l'air. We have a biblical institute. The name of the village the center is called BNK, and
in that area it is easy, about 3 meters already you can get the water, and that water is exposed just in the air like that. Quand on a fait boire, surtout dans ma famille, ce que j'ai constaté dans ma famille, d'abord là, ça a réduit la dépense que je devais faire pour chercher les produits aux enfants qui ont toujours les vers intestinaux. Et quand ils ont pris de l'eau là, je reconnais en eux qu'il y a la santé. In my own experience, my children, that when I serve them that chlorine, I have saved a lot of money, the money that I should spend on the medicines. They are no longer sick like they used to. They don't have they don't have bacteria like they used to. So it is very helpful for them. Voilà les quelques avantages, c'est la santé de nos enfants, la santé de la population, la santé de l'Église, que maintenant nous sommes en train de voir. Il n'y a pas les diarrhées comme nos enfants faisaient autrefois. Donc nous disons merci à Dieu et merci à John à cause de bien qu'il a fait avec nous. We would like to say thanks to God and thanks to John Hayes for helping us with those kids. Because of that, of those kids, our children or ourselves no longer have diarrhea and other viruses like they used to. Merci. Yes. J'ai fini comme ça avec les autres mots là, les amis vont en dire maintenant. I have done with I have done with the answer, and now I will give floor to the others to say what they have experienced. Yeah. Yeah, thank you. Oui, nous réjouissons de ce que vous nous donnez comme conseil. Après avoir réussi à faire cette chlorure, le solvant nous a aidé à remédier sur beaucoup de situations. Surtout, nous reconnaissons que les maladies s'évoluent très rapidement dans l'eau. Mais après avoir mis ce solvant-là, ça a réduit beaucoup de choses et nous nous sommes réjouis de ce que vous nous avez amené. L'état de nos enfants, même ça a vraiment amélioré à cause des vers intestinaux qui dérangent beaucoup les enfants. Nous sommes très conscients à vous. We really thank you for those kids because it helps a lot. We used to have a serious problem of bacteria and other things like that, but since we have been using this via the advices and other things that we gave them, they follow the instructions, and now they have noticed that the problem they used to have is no longer like briefly they feel themselves much better than they used to. Merci. Merci. Thank you. Okay. Bon, pour ajouter, la technologie d'actuelle s'accentue. Donc s'il y a des modalités pour le changement, vous pouvez vraiment venir vers nous pour nous instruire davantage. Et nous ne cessons de remercier encore comme c'est le temps de jeu, avec le ballon que vous nous avez donné, nous ne cessons aussi de vous remercier pour cela. We would like to address also our thanks to you, and as you know, the technology is growing every day. So in case you make a change on your system, please don't forget to let us know so we can follow the newer instruction that you will give. And in addition to that, we would like also to say thank you for the ball that you gave to the church. This also is a way to show the love of Christ to others. Amen. Amen. Sujet de prière. Okay. Nous voulons que le Seigneur lui donne longue vie. Et
le protège pendant leur retour, afin que dès qu'ils arrivent aussi, qu'ils pensent aussi à certaines églises et villages qui n'ont pas ces appareils-là. S'il y en a, il peut encore redoubler d'efforts pour qu'on puisse les donner. Vraiment, c'est nécessaire. Voilà ce que nous voulons lui dire. Et nous tenons à faire le rapport pour donner aux autorités administratives qui sont à Bodo comme à Doba, pour qu'ils puissent aussi connaître ce que nous sommes en train de faire à Bodo. For this time, it is a prayer topic, and we ask God to add more your days in this life. Amen. So you can serve Him more. And he said, please, if God give you the opportunity, don't forget about other churches in our areas that they do not yet have your system. If God opened the door, Yes. please help them so they can use that as a way to reach others. Amen. Yeah. Avant tout, nous voudrions remercier Dieu et John Hess qui a pensé au Tchad et particulièrement à Bodo. Before all, we would like to thank God that allow you to think about Chad and especially Bodo. Amen. Merci. La remarque que j'ai faite, lorsque nous avons obtenu cette chlorure, nous avons fabriqué et donné à certaines personnes, même le mettre dans le puits. Cela a donné un bon rendement. In our own experiences, we have noticed a big change, especially when we got the kids. We started making some chlorine, and when we put in the well, we have noticed a big difference. Merci. Ces remarques, nous vivons à 1 km de l'eau, 1 km du Mergo. Et la base des maladies se trouve dans les eaux. Lorsque nous avons partagé à certaines personnes, même mettre dans le puits, il y a un changement total aux habitants. Thank you. We live not far from a small lake, and people that live around that area, we use that chlorine and we give to them, and we have remarked that people retrieve themselves. They are healthy than they used to before. Amen. Merci, merci. Ce que nous avons obtenu pour la deuxième fois, lorsque les maladies s'abattent, lorsque nous avons partagé ceux qui ont des maladies nommées typhoïdes, ça leur arrange et la santé s'améliore. Another important thing we would like to tell, to address to you as a good result, there are some people that have typhoid, and when they drink that water, they have feel a change, and they do not suffer like they used to. Amen. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Parler en Mana raya di jeda jangan jajin de lafiya mai da jara mai sifa. Tada man bule gu nya gu da jangan da jinga gan mo gu mai tangai.
jindene gda tutori abiadi njaje par nde be par njaje goto to lokalo 5 goto. So they thank you for helping with water. Merci. Okay. Okay. We thank you very much about what you have done to us. We have different type of bacteria, and you brought a system that will help to reduce or kill those bacteria. We thank you very much. And also another big help is that women sometimes when they are pregnant, because of bad water, they have they can abort quickly like that, and this will help really, because by taking the chlorine, this will kill the bacteria, and people will no longer have abortion. Good. Yeah. Excellent. Yeah. So that is a real issue, because abortion is a big issue here, and especially some children or some women, when they are sick like that because of bacteria or maybe other issues, it is easy for them to have abortion. So this is very helpful, and we made the right decision by giving to different medical centers and other things like that. Excellent. Yeah. All right, thank you very much for this wonderful testimony. We really thank God, because we didn't believe we could get this type of opportunities, but when you have your belief in God, God will use different way to help, and we thank God that has chosen our area to be known by John Hayes, and today John Hayes himself is among us. We thank God for that, and we hope God will help him to help us more, not only for our health but for His kingdom also. Alors, takmala mane bon jin daga ka jisi sanja nga ala taringa kaunda to ban klon to kutlo to ka bana klon are ka kunjiliya doita nyakna ala lantaro ade John Hayes kanda gaje gadobeleje nga nyaje da merci para ka de jadluwa nga ka dluwa ta osgna ade rananga la ka la seje kanda imbatal doraje paral me jinga lafia doraje to et puis nyag liek na jade de like nya to da oji ndegje à travers Jésus-Christ kanda ko ndega kanda daga ka dunia to oyi kunum a oyi ka da ala yino ade ilan kna ka me darato ka me ndel to lai. I love my brothers and my sisters in Jesus, and it's an honor to serve water and to give glory all to Christ for what we can work together and serving each other. Mundig sengai nga kom ge ke kono nung ge ke meto Christ in ron longai ka de mulak de ge keman nga in kula ke jirai kare ba kulan tai da luati. All right, thank you. Dinga jirai merci ngai parce que candidat le nya gurgir. Donc il a rapport de tout que j'ai eu dans on a la truc de gitoyen rapport de tout que américain gay moné gay do jeta
vraiment qu'on se donne que doit la jang doyo a din doy do madar ka rek ko kun ton do kenda alors si gni que te nyara merci ta Amen. je wo do petit den du je ka rek je doy to Amen. We also thank Ezai Toinga very much because it's like Ezai is like Jesus that is among people and God. So I am among them in Bordeaux or in Chad, and I am between them and you Americans, and through me today you come to our land. They thank God for that, and may God bless me and give me strength to continue what I've been doing. Amen. Merci. Okay, merci. Merci. This is the interview of the pastor who had received a water kit, and we're going to ask him how the water is in his village. Nous allons. Celui-ci, c'est l'un des pasteurs qui a reçu le générateur de chlorine, et je vais lui poser la question comment ce générateur les a aidés. Donc c'est ta réponse. Lorsque nous avons reçu cet appareil, when we have received that kit, projet de grand doté kado monthly de put this doida de kutu sot singeda goto. When we have received that, we were so happy because all the water that we have been drinking here is not good at all. Yes. Loki dire jeno oji jelura kada jira bukumani jai toda ko ndog tikre ne kinda goroje ti tek du ti mai da ko projet na joda da se jema dinga. When we started using that chlorine generator, I personally and others that we respectfully follow the rules, Yes. we feel a real change in our body. Njeku alije me ko su ko ati weda njeku dis jai man kun ndo kare da man ku kete dis jai me dis ko de twanga kenda kenda changement ko do me to weda ko de so ti fa. Before, when we drank the water, many of us have a pain in our stomach. But since we started drinking that water with chlorine, we feel ourselves healthy. We no longer suffer of the stomach problem that we had. Ada nya kari tu da di de groje tane da jere mai nya kan da to je soten ninje kadi je da sai no tuan me ke peut-être ndo ma de ko to ji de be da ke takau ke da ke jajira ban gawa dai susi je ke to go to para. When we started using that chlorine generator, we feel ourselves safe, we healthy, and our real worry now, the man who has invented that was so far away from us. And now when that kit we broke down, what we could do. That was our worry, and we are so glad that the man is here today. Merci. Kai merci ngai ki detail ja di par kado nya ki do karakla sa jemen do ne kinda ma dinga. That is a real thanks. Yes. Thanks that we return to you and to God. Amen. Merci. D'accord. Cet appareil a une durée d'un minimum de 60 ans. Alors, quand le temps nous passe, nous allons partir. These are pastors. We'll go to the village and interview them later, 1 and 2. Dans cette main, mo bali ala tetarab adi jirei murek madam je
moi je sais sinje ko jumje se nganje gomje se komje ko baunje nga gole krete ke jire kete kanda madam kare enje do be ke chadtu nga be ke ngambie enje do at ketewa enje do ngambe ge tikrangwai luera kule maji adu madum kaka enje do jetida re odona kojumda in ronde lamgai kemutel madise sinje kojumje ku donan ku chadutu nga in ronde lamgai kad muen buna setneto eteke jitene ra in togle je paral mais in togle adwa jelesi que togle adwa le deje ke jende donja jetu donan ku Amerique nga in togle ala to bien ala won dondu adwa jele je lai eji kawi na jisinek nga do kaglo tik nekinda ne man ke jiran katera senda wo bepa wala deje made aina moy nanje man ke jis jay main ko toljal to kare mais non man aw tolje moy kinga tanat no mod man may tanat ne amos moy wa mamo kan moy man kan da majal mais man ke jay na no da na jal nganje ke abi goti jijet wala na jal bawje ma de ke njek ma da na jal na wi ko program kad man mos wala dunde rade nek yo nek ne moy je ngaida jinga me man nga nek to kanda wayda way be par mais deje ray kule dot ngay laboratoire je ke be je ke dang tu be je ke mana be je ke be je ke boy je ala inte be je ke chat be paral da way kada parai no da ma jingai nga ronelam gaida in kada wurin bi sai maj kada oy taka dinga me da ul taka ne ko oy ndaji se dai do ka glo ka maji ka kada deje ta do net liye kanda nga ja jaw ku deje asnek mage deje ka catholic tu jo deje ka gandi tu jo nga ngaje a dije deje joto ko deje jokanda deje ke mehe kanda a oi saje ne ke jarada nga sen like sine da kade ndey kam si oi to ma deje no da kade tanto ke jaji tel da deje ke mehe ne da kade ngaina dai kula do ne ke ndan ja jomu te jaji te ko goro ke kade oi se ban arai mandanga kade jimbali me gumanjete me wetu be ngamien lai kade jain kade jo nga tanja jain nangan manje no kade joita je boba ala ji neglige yal joita je boba jain na man da nai mi me he wala bal kade joy se ngan me toje made wala ngan ndengije made wala ngan je dandan da se do made ko man da te sotwa atak joy kade po sotda kade jore kamje dot se neno ala se jo olia ka joy ngan go se je ke jingai kon rata wa jingai doso dami ke jawi juki kol gel aspirin to ala ni vaken kanda jirai ne kana majira ngan go sno da mo jitai ka ti joy ne mundru wala ni mo da majingai alar inkana itakmage tele kade se boy dna ta kade Mia tamadum go konje jonda kade Joseph bana awajije go rebneda. Okay, at this moment you have the floor. Okay, you speak about this or the message? About glory. We stand on Song 91 where God says there will be no more diseases, and I'm claiming that promise for your water, no more typhoid or cholera. Tota kan betele sam ku daji kare gidan kare ke luwa lene moya gotonga
dan na do lo tekin nga tekin no passage no da ni da kade moy ko wariya typhoid wo cholera wo knekanda kad moy kanda tap je be ngambia nga. I'd like to demonstrate how to make chlorine. Doka lote mama je se ban a rai manke ateke abaria chlorine wa. First off, we take our solar panel and connect it to the battery. Neka dasaida nu neka kerkwaria panneau solaire bi awad courant kun nga nu le batterie tu. Next, we take water from the well, fill it with a... Nga goto goguda nadman bulu wala man bo man ka majal ka ido age kaida mat me butay tekin. Take a cap of salt and add it to water. Nga katukenda I katu bono. Nga katu bono ne da numbal tane tekin. Nga tane kenda asnaga ka ta ta kuyar ka jisa ngan jinga ga kenda. Shake. Tanta ko okram katu no da me manta da yak